سلام بچه‌ها، چطورید رفقا؟ من محمد رضا هستم و خوش اومدید به کانال گیم مارتیف و پارت سوم بازی ومپایر. امروز میخوایم ببینیم پشت در چی هست و چی منتظر ماست و چه اتفاقایی میخواد سرمون بیاد و چه بلاهایی باید میخواد سرمون بیاد و قاتل کی و میتونیم قاتل و ومپایر که ما رو گاز گرفته رو پیدا کنیم یا نه. بسم الله، بزن بریم. هایدی بسم الله. اوه مخفیگاه، یه مخفیگاه دیگه. این کیه مرده؟ خب قطعه دسته معمولی و یه چند تا خرت و پرت دیگه پر کردم، بازم هیچی نداریم. خب ول کن اینا، سب کن ببینم. نه نیست. خب بریم سری یه لوت جانانه و سری بزرگوار. خب ببینم آپگرید میتونم انجام بدم یا نه. خب نه هیچی نداریم. یه سری اسلحه همون. خب 3 تا همه چی رو داریم، فقط 3 تا بخش ماشه معمولی. خب اینو نداریم. خوبه. این چی؟ اینم همچنین. خب میتونیم یه آپدیت نداریم، هیچی نداریم واسهش. این چی؟ بگو واسه این داریم دیگه. اوه یه. خب واسه این دیگه آپدیت داریم. بزن بریم ببینیم چی هست آپدیتمون. خب چی شد؟ خب حالا چی شد؟ خب تیغه پنج که اغلب توسط ملوانان یا ماهیگیران استفاده میشه. خب آسیب 58 کنم درصد آسیب اومد بالا. خب هیچی، گلوله هم که نداریم. خب آها بیار جلو. خب اینجا هیچی. ببینم میتونیم لیول اپ خودمونم انجام بدیم. او یه بدن، وضعیت بدنی، قدرت جسمی ظرفیت خون 5 تا، آتش عظیم 20% خون افزایش، گاز گرفته، سفتگاه، احیای سریع. فکر کنم بدن قدرت جسمی افزایش بدم. میتونم؟ بله خودشه. سب کن ببینید قدرت جسمی یه بار دیگه. نه بجاش میخوام خیر وضعیت بدنی نه، ظرفیت خون افزایش بدم. بودو واسه ظرفیت خون. اینم عالی. نه یه دونه دیگم، آتش عظیم. با گاز گرفتن در حین مبارزه میزان جذب خون خود رو افزایش داد. اینو بیا بالا بودو. به قدر کافی تجربه نداریم. این چی؟ فکر کنم واسه اینم تجربه زارت نداریم. خب فعلا اینا قدرت جسمانیمون رو افزایش دادیم و یه دونه هم ظرفیت خونو. قبول میکنم. او شب بعدی فقط شبها. او جونمون افزایش یافت. خب خونه بدنمون. بزن بریم. کی دارید اینجا؟ آها خودشه. قربانی های جدید. اینا رو سریع و سیل بکشیم و بعد بریم. سب کن ببینم اون طرف نه این طرف. کسی اینجا هست؟ نمیر. آها اونو تو بده به من. زود باش، خود تو میخوام. هرچی داری بیا بالا. کیه؟ کسی دیگه ای هست؟ بمیر.
نمیتونی بمیر. زود باش دیگه. بمیر. بمیر. خب داشت یادم رفت اینا رو بردارم. بده ببینم هر چی داری. بده. مال تو رو هم برداشتم. خوبه. اون بالایی داداشمون موند. بادو. مرده رفته. خب ولش کنیم. بودو سری و سیل بودو. وقت تلف نکن. از این طرف کسی هست که دلش بخواد به دست من کشته بشه؟ Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. سکا ببینم. اونو ول کن. میله برداشتیم. خب ولش کنیم. میله برداشتیم. تبر خودشه. خوبشه. اونو بده واسم. اصلیه 99% آسیب. 99 تا آسیب البته. خب اینو بیار. قاطی کردم. سر همین. اینو بذار. خب برگرد ببینم. تیرو بزنم آخه. تیرو میزنم تغییر نمیده. صبر کن دوباره بیا ببینم. سریع تغییرش بدیم. خب اینو همه میکنیم. خب اینم این میکنیم. تموم شد رفت. خب هر دوشم همینه. باز کن ببینم. اینجا چقدر جسد است. واو This creature is bedeviled. I must put it down. بیا جلو ببینم. بیا بمیر. زمونه برعکس شده. اینو نگاه. بمیر. زود باش. ببین با حرکات سامورایی میکشم تا. بمیر مرد کثیف. بدو کمش بوده. بدو میخوام خونشو بخورم. صبر کن ببینم. آها بخورش. خونه منو میخوری؟ بمیر دیگه. خونی واسه نذاشتم بمونه. چیه ایدای زیر تو سیت ورسال میدی؟ چوب دست استفاده شده. خب یک دست غیب غالب. 2 دست. خب این از این 65 تا 58. اینو میذاریم. بعد این یکی هم اینو میذاریم. خب اینو بذار. نمیشه. حاجی بلند شو ببینم. was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I am...
I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return Hey! to my flock Hey! to stray without... مگه نمردی تو؟ Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe Come so. I on, already Ko. have. حاجی چه لول بالایی داشت. چه لول بالایی داشت. نه الان تموم نشه. اجازه بده اون لوتا رو من از اون بردارم. You've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. آره یکم زمان بدید. الان نه. اینجا رو بگرد. لوت از همه چیز مهمتر است. خیلی باید اسلحه‌مو عوض کنم چون خیلی ازم نیرو میگیره. دوباره همون چیزی که خواستم نشد. بکنم بازم میام به این ورا. همه جا رو قفل زده. خب هیچ نیست. رفت بالا نشد. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? نمونه خونش رو I must برداشتیم. find a place to analyze the blood. بریم واسه آنالیز. انگار داره ماشین میرونه. چقدرم راحت. خیلی سخته ها. We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skal. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous.
مرسی مرسی. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. چرا وایسادی؟ Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. نه. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? نه من اون طرفو میخوام. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. باریکلا بگو. ولی من قبل از اینکه اون طرف رو پیدا نکردم اون قاتل اصلا یه همچین پیشنهادی رو قبول نمی کردم و نمی کنم اگه این اتفاقی بیفته. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, Well, what a it'd be night. more We stuff. lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good آجی news هندونه indeed, ها رو Doctor. این گرد نبر من زیر پر و بالم. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. خب چی الان؟ خب چی الان؟ خب چی؟ منو ببر به بیمارستان. خب یکم اجازه بده اول این سوال رو کردم. You can do better than that. It's my turn. دعوا نکنید. نه. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Master gave me a good poke. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. مؤدب‌تر باش مرد. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. آره. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor.
Dr. Jonathan Reed. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. اوه جلوی خودم رو گرفتم ها. کیفیت خون. خب دست میاد. خب هرچه کیفیت خون. خب میخوای بخوری؟ سالم. خب کیفیت خونین کیو Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. اوه کجا؟ رها بکنمش یا بخورمش؟ بکنمش یا بخورمش؟ ولش کن. نمیخورمش. Not tonight. Not like this. I will not take another life. آره بیا ببرمت دیگه. چیکار میکنی حاجی؟ What happened? Did I black out? Whoa, I feel giddy. Did I black out? آره دیگه. What happened? نمیخوای ببرش بیمارستان؟ بخشی از اسلحه معمولی رو گرفتیم. خب یه It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. میبینی من تو نیستم. من عین تو نیستم. بده هرچی داری رو. بیا ببرم به بیمارستان. چرا نمیای؟ Whoa, I feel giddy. خب ولش کن. انگار نمیبره دیگه. اینجا رو هم گشتیم. بیا برگرد. It's locked, all right. مشخص. اصلا نمیدونم چرا وقتی میبینم یه در قرمز و بسته است دوباره میرم سمتشو امتحانش میکنم. بیا برگرد. او اینجا هم بیمارستان ما. خب Doctor, اومدم. where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. ببخش درست I میکنم. found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. خانم Your دورتی office has been کرین. prepared. مرسی. چند تا سوال دارم. I would like to ask a few questions first.
دکتر سوانزی اتاقم کجاست؟ خب And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. خب What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. ببین به این میگن محافظ رازهای دیگران. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. خب ممنون. Thank. مرسی ممنون. یه کاری نداره. ول کن اینجا رو هم بگردی بود. یه مرحله اضافی یه چیزی نیست. الان میرم به بیمارستان، ولی اول میخوام ببینم یه چیزی هست که اینجا بتونم پیدا کنم باش آپگرید انجام بدم. خب اینجا داخل بیمارستانه و شانسی یک ضربه هم پیدا کردیم. خب خودو ببینم. نه اینجا جای من نیست. اینجا هم که هیچی، حیات پشتیه. شما کی هست؟ I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. خب Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Poof. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting... قبلا همو دیدیم؟ Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved. آره یه گنج زد. خواهرشو کشت. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names.
We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. آره. خب بذار بخرم. خب همشون رو بخر. دیگه هیچ پولی باقی نبود. خب ممنون. میتونیم ازش وسایل هم بخریم واسه آپگرید کردن فکر کنم بهتر. آو یه نامه کوچیک. خب بریم. نمیخوام تایم ویدیو بیشتر از این طولانی بشه، واسه همین نگه میدارم که اگه خودتون خواستین بخونید، خودتون ویدیو رو نگه دارید و بخونید. خب بچه‌ها خوشحالم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید و تا آخر ویدیو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. که ببخشید که اینقدر کم دیگه اکشن بازی کم در آوردیم. تا بعد بای.